A simple thumb trick discovered by دست بترولة وفي الحال اشتغل يوم طاح السيح سوى لك ويل دست بترولة وفي الحال اشتغل هذا ليه دست بتروله كل الارض، خصوصا اذا سايقه مضبوط ما يقوم سيده يعترض عرض والفرد عند الجير محطوط، ما اخذته بتمويل او قرض يابه سنافي وقال مصفوط 400 يفرض عليه فرض، كل ما اصطبح بعد يصلط. سلام.
Well, it's finally here. GTA 6 Trailer 2 just dropped, and oh man, it's bigger, bolder, and way more insane than any of us expected. And we're breaking it all down, frame by frame, shot by shot, everything that you might have missed, and more. The first shot opens with our best look yet at this seafront area, very likely to be the Leonardo Keys, Rockstar's fictional take on the Florida Keys. That's now the official name, Leonardo Keys. This is where Jason's story begins, and even in this opening frame, there is a ton to unpack. From this frame alone, we can really see how insane the draw distance is. Stretching out for miles, we can see every section of this huge map. Out there, in the distance, we can see a Coast Guard blimp, first spotted in trailer 1, and these are actually used in real life at the Florida Keys to track boats that are suspected of smuggling from Cuba. So could Rockstar turn this into a gameplay feature? Who knows. We can also see to the left some smaller islands scattered around, and the utter size and scale of this map has barely been scratched yet, and already we can see just how huge it actually is. Towards the bottom we've got a brand new boat and a dinghy on the left pulling into a small dock area. We have some sea sharks beached up nearby at the piers and flamingos at the shore, where we can also see the amazing water physics connecting with the rocks and the depths showing the coral reef. It's absolutely breathtaking. But next we cut over to what could be Jason's starting house. A modest spot, but again, a gold mine of detail. The ray trace reflections seem to have significantly improved since the trailer 1 build, and they are much more clear with no more smearing. The lighting and shadows are on point, and even over at the left we see a iguana, a light trailer 1 build, and they are
are much more clear with no more smearing. The lighting and shadows are on point, and even over at the left we see a iguana, a very common occurrence throughout this world. The clouds also look insanely realistic and will definitely be volumetric, just like in Red Dead Redemption 2, so flying through them it will be super immersive. That blue car, that is Jason's personal vehicle, and from the 2022 leaks, this exact vehicle was red. It has seen some changes since then. 2022 leaks This exact vehicle was red. It has seen some changes since then. On the left there is a Willard Eudora, a vehicle returning from GTA 5, and there is also a basketball hoop too. And thanks to Rockstar's Newswire, we know that basketball will be a playable side activity. So who knows, maybe we can do this at Jason's house. House. It's here we meet Brian Hedder, who Rockstar describes as a classic drug runner from the golden age of smuggling. He owns the property where Jason is living, rent-free, in exchange for helping him with schemes, who is likely voiced by the actor Stephen Root, as he has a very similar resemblance and you can hear it directly in his voice. He pulls up in what looks to be a new vapid Caracara 4x6, returning from GTA 5. In the background we can see a raccoon sneaking out of trash cans, one of the many ambient wild
wildlife moments that will keep this world alive. Next, we finally see Jason climbing down from the roof, saying, "I'm just fixing some leaks." This feels very intentional from Rockstar Games as one of the first opening lines of the trailer, of course referencing the many leaks that they have faced, and this is definitely a satire line towards the leaks. Behind that, we can see a cargo ship pulling into the docks, likely importing goods into the Keys. That ship model is much like the one from trailer 1, confirming that there is continuity in the world building. And then this gives us a much clearer shot of Jason, and this guy is huge. My man is jacked to say the least. And that is because, as Rockstar confirmed, Jason used to be in the military, and from that we can see a realistic visible body hair and even sweat particles dripping off of his arm, and it appears that literally everything will have ray traced reflections. Then we switch over to an overview shot from Jason's balcony. The character models are absolutely phenomenal, and we also see some sections of sunburn on Jason's back. This next shot switches to Jason entering the house, and this could well be our first snippet of gameplay footage. And if you compare this to Red Dead Redemption 2, it is a night and day difference. Just picture this with a HUD and tell me this doesn't look insane. As we can see, Jason's hair also changes shape and formation, curling up around his neck when it is wet due to the sweat, which is just insane. In this next shot, we see Jason driving one-handed on the wheel. This indicates that we will definitely see a lot more driving styles. On his shoulder, we can see a paratrooper tattoo with a skull under a parachute. And indeed, Jason is shown to be something of a popular guy around these parts. A woman catcalls him from a pink car covered in paw prints. But Jason doesn't seem to be too bothered, because this is obviously very common for him. And of course, we finally have every real-time reflection for the mirrors on vehicles. The side mirrors, the rear view mirror, and every window reflects in real time. These are actual working reflections and not fake lighting like in GTA 5. The visual jump here is
is next level. In the next shot, Jason is running an errand for Brian, shaking down a local shop for cash. Jason backslaps this guy while holding a bat in his other hand, suggesting that we can combine weapons and melee during combat. When Jason slaps the NPC behind the counter, you can see the way his hair reacts to his movements in such a realistic way. This is one of those new age shops. There's crystals on the counter, a guy passed out in the back, and probably not a coincidence that there's a 420 baggie and a lighter right there, and what looks like a bong or possibly shisha on the carpet. Jason then pops open the cash register, and the coins in the register fling forward as Jason opens it, so they seem to be individual props with physics, which is mental. Every piece tells a story from the heart. In Sharjah, treasures find their soulmates. Where elegance speaks without words. The 55th watch and jewelry shop. Jason's wristwatch also actually works, displaying the correct in-game time. Jason then hits the highway next, and with a left turn we can see Vice City Airport and Ambrosia, a new location beyond the city that fans have suspected that may be Orlando. Then straight ahead lies Vice City downtown area, to the right is the city's south side, and then Peacock Bay. And again, the level of world interaction in this one shot is wild. We see rednecks in a lifted truck, and the bumper on this car reads "My Ways" and "Unbuckled." There are trash collectors, road workers, the whole world just feels alive. These aren't just set dressings for the trailer. We'll most likely see a real department of public workers moving around with their day-to-day job. There is also a returning blue Corvette on the left. We then pan to a passenger plane leaving the south side. We can clearly see a realistic jet streams trailing from the plane, and of course the return of the fictional Fly US airline. The world just feels so much more alive. Then we cut to Jason at an outdoor gym on Ocean View Drive, and if we didn't already know, Jason is definitely buff. He's benching 120 kilos like it's nothing, not a 1 rep max, he's repping that out. This also confirms the return of the workout system, and we can also see Jason is wearing earpods.
possibly iFruit pods, the fictional take on AirPods. So, on-foot radio is finally a thing. The background scenario is so packed. We have other NPCs working out, girls walking past at the beach admiring Jason, and more activity on the paths. Zooming in on the sand, we can also see just how incredibly detailed the texturing is. The weight plates actually sit in the sand realistically, and the footmarks where Jason is resting his feet look super realistic. Jason then walks out of a convenience store with a Patriot beer brand. There is a cat to the right licking himself, so cats are now obviously confirmed. There is someone buying a Leonardo lottery ticket on the left with a tagline, "A new billionaire every week." Maybe we'll be able to actually buy these ourselves. His t-shirt here reads Leonardo Marine Center, reflecting his former service. The beer actually swings around in the bottles as Jason carries the six-pack, showing how detailed the liquid physics are, even with the tiniest of details. As Jason leaves, the lady enters the store. She slides past Jason so she doesn't bump into him, showcasing the advanced new animations and interactions with NPCs. And speaking of, there is a homeless man asking for change outside, showing the dynamic ambient encounters are very prominent in this world. Jason is now going off somewhere, and he makes his way past an ongoing arrest scene. One person is being asked questions, 2 people are being detained on the ground, while 1 is being detained, and another was pushed by the mustached officer, complete with an undercover cop car. And also later down the same sidewalk, some of the officers are questioning pedestrians. This just shows how much more realistic the cop system is. We also see a moving Vice City metro system on the bridge, and from the 2022 leaks, we know for a fact that we can ride this thing around Vice City. Also, you'll notice something different. Jason's hair is longer here. Here, confirming that hair growth mechanics over time, just like in Red Dead Redemption 2. You'll also notice dozens of hairstyles throughout this entire trailer, because character customization, it's going to be on another level. We then cut to Jason inside of the prison where we saw Lucia from trailer 1. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. This confirms Lucia's full name as well as Jason's. The prison guard recognizes Jason, establishing that he may have visited Lucia quite often. I think you heard before. You might have. From this scene, you can really hear how realistic the audio sounds. The compression from the guard's voice behind the glass just shows how real this game is going to be. At the 1 minute mark, we finally meet Lucia. And yep, she is wearing an ankle monitor. Jason is clearly here to pick her up from prison, and it's still unclear how these two know each other. But one thing is for sure, they are definitely in a romantic relationship. The trailer then jumps into a romance montage, clearly showing Jason and Lucia as a couple. And yes, she still has the monitor on her ankle, and that monitor stays on throughout the whole trailer. It's likely part of the system to restrict where she can go, and maybe even a gameplay mechanic that lies into the story. You can also see how insanely it is. Heist at the Sinfront National Bank, and this looks way too intense to be early game. At these literally every surface, the lighting is next level. We then jump to a heist at the Sinfront National Bank, and this looks way too intense to be early game. Is this a flashback, or does Lucia get straight back to work? Masked, we see her threatening 2 men in suits. Jason is involved too, and they are both controlling hostages, hinting at character switching mechanics during big missions. We also see a lockdown effect on the bank computer screen, suggesting some form of hacking will be needed
during heists, and we already know that Lucia's special ability revolves around hacking. Lucia is also holding a stock MP5, whereas Jason has the same weapon. However, he has much more customization. It appears that the weapon customization will be something like Red Dead Redemption 2, but even better. The hair physics that we can see from Lucia are also super realistic in the way that they floor and bounce around as she moves. Then we cut to a quiet bar scene. Jason raises a glass. To new beginnings. Lucia mocks him, playful but real. Their chemistry feels like Rockstar is focusing heavily on a story-driven relationship this time. They're drinking a brand of cerveza named Dejo, and this is another shot of the new liquid physics. This time we also see skin pores on Lucia lit by the sun. The pair reminisce at sunset, and they sit by the pier, and as we can see, there are trash and leaves floating on the water's surface. They're looking out at a new boat, the Pure Predator, and in the distance we see a massive luxury yacht returning from trailer 1. This shot is stunning. The sunset, the grass rivers in the distance, and the group of boats sat on the water. It is breathtaking. We then switch from a total contrast of the talk of new beginnings with the bright sunset to the two nightmare shots of Jason's reality. As we can see, he's back at Brian's boat repair shop, helping to load some type of cargo onto a small seaplane. He's most likely smuggling drugs or weapons for Brian. The next shot once again showcases the dynamic world building that we see from the NPCs around Leonardo. As we can see, community service is being done by convicted people, and judging by the officer with the clipboard standing by, the girl wearing the hat is definitely Lucia. Having just been released from jail, she's obviously doing community service. We then move back into the interior of Jason's stilt apartment from the opening of the trailer. This time with Lucia present. Just to start for us. Lucia tells Jason, who looks unsure. Perhaps Lucia is pushing to move in with Jason, but he doesn't actually own this place, as he is living rent-free for Brian. To the left we can see that Jason has a pet snake in a tank. Who knows, maybe we can choose between which pets we have, and a whole range of them by the looks of it. We then see Jason, Lucia and Cal celebrate
in a bar. We met Cal Hampton, one of Jason's friends, earlier in the trailer, helping Jason load up the seaplane. Rockstar says Cal prefers life indoors, beer in hand, snooping on Coast Guard radio chatter. This guy is going to be a key at planning missions, and it's likely going to be the Lester Crest of GTA 6. And just look at this scene compared to GTA 5. Fully modeled assets, fridges, glasses, props, and signs hung up around the bar. And if you look closely at the TV, it says that the meal is 30k calories. I guess that's normal in Vice City. The place is bustling with tons of NPCs, all with complete variety and unique hairstyles and outfits. Now we cut to Lucia, now in a golden sequins dress. At a far more upmarket establishment compared to where we just left off, showing off her outfit to Jason. It appears that they're on a luxury yacht and they're both dressed up, possibly celebrating after a big score or scoping out a potential target undercover. Lucia is wearing the same dress that we saw in trailer 1, which helps us place this timeline. The cloth and hair physics showcased here are unreal. It actually looks like real life. And I'll mention the jiggle physics, but and oh man, it's bigger, bolder, and way more insane than any of us expected. And literally front rivers in the This game, you're not ready for it. is pushing to move in. Left we can invite time transition situation of Lucia, both has a is all outfits, hairstyles, and even facial expressions. Character customization is absolutely confirmed. We then move over to Jason and Lucia. In a vehicle. Jason says, Gonna do this? We're doing it right. And if you look out in the window at the back, we see bikers. This is likely one of the couple's first missions, where we are working with a local gang or possibly robbing them. And then we can see our characters holding hands, partners in crime, a new life, we shall see. Then we get a continuation of the yacht scene from earlier, as they are both in the same outfits, this time transitioning into a nightclub called 919. If you remember back to trailer 1, there was a plane carrying a banner that read
read Y69 when you can 919. That was actually an ad for this club, and it doesn't seem like this is a strip club though. Based on the visuals, it looks like one of the more standard nightclubs in the city, and from this we can see a huge amount of the online. And the D, Rockstar says Dracon was all Dracon Priest. It's still unclear at this point. The D he's referring to is Dracon Priest, the character on the left in this scene. Rockstar says Dracon was always more of a hustler than a gangster. Music was the end goal even while on the streets. So it's likely Jason was meeting with Daquan and Dracon, introducing him to the group of guys, though we're not entirely sure who they are yet. And it is unclear what happens next, but these boys do not look happy. Is this the easy score that goes wrong? Who knows? But the graphics are stunning. The lighting, the realism, the game looks leagues better than it did in trailer 1. It is genuinely getting close to being photorealistic. We then see Jason and Lucia breaking out of what looks like an apartment building. Jason is now in a black tank top, so this is a completely different scene. A police helicopter is hovering above them and Lucia gets away first. Could this be a sting operation that Jason is involved in undercover? Because we do not actually see him get away. Other than that, the ambience and density from the rubbish and assets of this environment looks super cool. And it then cuts to a tense moment between Brian where he tells Jason, "They got your name, address, they got everything." The question is who and why, but that does appear to be one of the key events that forces Jason and Lucia to leave the Leonardo Keys and head towards Vice City. We are then introduced to a new cop character prowling through a building on what could be a police raid, because on the walls in the back we see a dagger graffiti, which suggests to me that the police are on a drug raid, and it would definitely link to the police body cam footage that we saw from trailer 1 busting down the door. We then see more of this new cop character in the next shot, and he says, "You gotta protect each other." to somebody in a boiler suit, who is presumably an undercover agent. Rockstar places another character on the far left in this shot, possibly to spark speculation. Is this Albert School is within the academic world what Edmond de Rothschild is within the world of finance. This is about being disruptive, changing the rules, being conviction-led with a very clear purpose. It's Jason again. The shirt kind of matches the earlier scene, but it is hard to say. Either way, I feel this cop storyline is going to tie massively with the problems that Jason and Lucia face, and this guy will likely cause many issues for them along the way. We then see Jason shooting out of a moving vehicle, and this is a huge improvement from GTA 5. Instead of awkwardly sticking our arm out of the window, your character now leans almost their entire body out, and there's likely many more animation styles that we can choose between, making this much more immersive. Then we get our first look at Bay Lux in trailer 2. She was also in trailer 1, and she is the woman that is dancing on top of the vehicle. Rockstar confirms she's one half of the influencer duo Real Dimes alongside Roxy. These two turned hustling and shaking down dealers into rap clout and social media
filming themselves or performing stunts across. Again, at the top left, we can see the metro train in action. It's really cool to see this thing up and running naturally throughout the city. Everything truly feels alive because there is also some more public transport with a public bus moving across the street. We then jump to Port Gellhorn, specifically outside the Starlet Motel. It's on the western side of the map, and Jason is seen sporting yet another new haircut. And here we see him using the environment for melee combat by smashing this NPC into a vehicle. The fighting also continues as Lucia gets a fight scene as well. Not only do we have gyms returning, but it looks like fighting in underground fight clubs are also making a comeback. Again, there are some massive combat improvements from GTA 5. This is just a glimpse at what we can expect, but flying leg kicks and slamming against vehicles is just a snippet of what we could possibly do with combat. This next shot is insane. We have an explosive police chase with Lucia firing a grenade launcher. The explosion here is super realistic. The shock from the cruiser blowing up sends the SUV flying, with all of its right side fenders and doors blowing up, while the riot van stays on its wheels due to its size. We've got to look at 3 types of police vehicles: a riot van, a police buffalo, and what looks like a Ford Explorer style SUV. It looks as though the back of the vehicle that Lucia is shooting from has been totally damaged, and the metal bending physics here look great. But most of all, the lighting is phenomenal. The way the explosion just lays onto the pavement and road ahead, as well as projecting onto Lucia and the vehicle, man, it's unreal. Jason and Dracon are then reacting to something on a phone, possibly a viral video, because as we know, social media is very dynamic and interactive in this game. While we can see pedestrians in the background doing yoga or some form of cardio, a dog also appears as well, possibly a new breed, but we know that dogs are definitely going to be in this game. So much happening behind every scene, it just goes to show how deep the world is. This scene actually takes place in central Vice City, near their basketball stadium, based on the Ferris wheel visible in the background, and Dracon is wearing a Manatees football team shirt and a hat referencing the Vice City Narcos, the local basketball team. We then cut to a Fast and Furious 6 inspired scene, with Lucia getting body slammed out of the plane. The plane looks like it just took off because the wheels are still down, and the woman who slams her is seriously jacked, and Lucia seems to be getting bodied because she is the one in the safety vest, which confirms that the game will feature diverse body types, and this once again showcases the advanced combat system. And speaking of movie inspiration, there is a Fast and Furious 5 style heist, showing someone dragging a safe behind a vehicle, a mission that's been rumored for years. We also see that when the safe hits the tree, there are chunks of the tree bursting out, so maybe we can actually interact with all dynamic objects around the world. This mission definitely feels like a main heist of some sort, robbing a small bank or even pulling off a mini robbery. But from this shot alone, we can just see the nighttime visuals look crazy. The way the headlights just flare out onto the road ahead, as well as the street lamps just lighting up everything around. It's phenomenal. We also get a quick influencer clip, again showing the importance of social media culture in the game. Perhaps we can actually capture unique interactions with several NPCs if we pull out our phone and start recording them. The possibilities here are endless. And then we finally see Ocean Drive during the day, and this thing is just as populated as it was before. There are tons of NPCs all up to something, filming, posing, partying, it's all super lively. As for vehicles, there's a new Benefactor Shafter variant with crazy wheel trims, and there's a green Pegasus / Lamborghini and the classic blue Banshee, and we might have a Growler or Porsche and a new Imponte Phoenix variant. We also get a much closer and better look at the ocean atmosphere of another multiple trip. Yes, it Ammunition is by the couch while bustling a commercial for Phil's Ammunition. Yes, Ammunition is back, and Phil is an obvious reference to Phil Cassidy from Vice City. Also, protecting your rights has been the Ammunition slogan since San Andreas. As you can see, the TV also reflects in the picture frame on the left. They made sure everything has realistic reflections in this game.
Looking closely, we also see the condensation on the beer bottles, and there is foam and fizzing on the one that is open, and even bubbles inside of the other bottle. This really shows how insanely liquid physics are yet again. We also see some ambient environmental factors, with some seagulls just chilling on the balcony outside. The world is just breathing with life. In that same scene, we see a PlayStation 5 parody console. With two active controllers on the coffee table, suggesting that we can play video games as an actual mini-game activity. Lucia also returns from somewhere wearing an LDC vest, could be Leonardo Department of Corrections, where she was doing community service, which we saw earlier. Meanwhile, Jason is passed out while watching TV. The wooden floorboards in the back have imperfections, with a little bit sticking higher than the rest. Very detailed work with the materials. The house also has an incomplete area that is under renovation. Jason was seen on the roof fixing a leak, so maybe we could actually customize our safe houses however we like. We then go off to the Grass Rivers, Rockstar's version of the Everglades. Jason is flying a Buzzard helicopter, now with a mounted machine gun on the side, and we can see that there is another character using that machine gun, chasing down an airboat. You can also see some very realistic water trails flowing from the airboat as it glides through the water, and to the right there is an animal scurrying off. There is always something happening no matter where you look in this trailer. We then move on to Jason on a jet ski with Lucia, and the water life is clearly just as active and as dense as other areas. Several NPCs on jet skis and all partying on a yacht. And looking at the movement of the jet ski as it drives through the water, the way it reacts to the waves is very convincing, and the wet particles landing on Lucia and Jason is super realistic. This shot is super cool. We have Jason driving a motorcycle while a seaplane flies dangerously close above him, but he does not seem to be bothered. This might be a smuggling mission where Jason is keeping guard below and whoever is piloting the plane is in charge of smuggling the goods. But either way, this is a cool shot. We then transition to that same motorcycle, this time being used to pull off a vehicle heist. Jason can be seen jumping onto a moving truck from his moving motorcycle. You cannot get any more badass than that. It looks like they are stealing a Lamborghini of some sort, and what could possibly go wrong here? The sparks and material and fragments that fly off the bike as it crashes against the road is so good looking. Then there is another romantic moment with Jason from trailer. Next we get a boat chase scene involving the Vice City Police Department. Jason and Lucia are in the boat, and possibly a new one, or a return of the Lampadati Toro. Just look at the movement of the helicopter blades in comparison to GTA 5. There is much more refinement and detail. Also blades in comparison to GTA GTA 5. There is much more refinement and detail. Also, Lucia is clearly shooting at the cockpit of the helicopter, as seen by the very realistic bullet sparks and burst fire lighting. We then have a chase scene between three main targets. A guy on a bike getting shot at from the NPC, hanging out of the window of what looks to be a new Fister SUV, while Jason and Lucia are following up ahead. The volumetric smoke trails from the cars look awesome here, and even the headlights that reflect onto the road and interact with the foggy environment ahead looks perfect. We then get the introduction of a new scene where Jason is hanging on for dear life while Lucia is escaping, and we also see Lucia interacting with the rear view mirror, adding much more depth to the realism. Then there's another shot inside of Brian's boat repair warehouse where we see Cal, a new character. Cal is clearly the comic relief of this friendship, and as he moves you can see beer spilling from the bottle, and also looking in the background we can see tons of activity.
within the workshop. There's welders, NPCs chatting away, and even some stood with clipboards. Just everything is happening. Finally, we get a sweeping shot of Jason and Lucia driving across a bridge into Vice City, in what looks to be the same vehicle from trailer 1 from this iconic moment. That backdrop of the city over the sunset looks breathtaking, and it really showcases the true scale of this map with the draw distance. So there it is, the trailer ends with the May 26, 2026 release date. There is no PC version at launch, which might sting for some. But considering that everything that we saw in this trailer was captured on the base PS5, the visuals are absolutely mind-blowing. If this is what Rockstar can squeeze out of a current gen console that came out in 2020, then just imagine what a future PC version will actually look like. What's clear is GTA 6 is not just an upgrade, it is a generational leap. We're seeing smarter NPCs, layered storytelling, new mechanics, a living, breathing world that feels way more alive than anything Rockstar's built before. And that is just seen from 2 trailers. We've still got a ton to break down: characters, stories, gameplay, everything. So if you want to stay ahead of the curve as we head towards the launch, make sure to like, subscribe, and hit that bell so you do not miss out on anything that's coming next. This is just the beginning. It is going to be an insane year for this game, and guys, I genuinely am. I'm so excited because we have been waiting for this game for so long, and we are finally here. We are in the end stages now, so get ready and let me know in the comments what you noticed from the watch of this. Trailer. How many times? Hello. Everyone's on Dubizzle. Are you? Hello. With over 45,000 cars, 75 million views, and 2 million buyers and sellers every month, everyone's on Dubizzle cars. Are you? رسميا اعلنت روكستار انه كل اللي شفناه تخيلوا على جهاز البلاي ستيشن 5 العادي، بالاضافه انه 50% كان عباره عن مشاهد من الجيم بلاي او طريقه اللعب، و50% كان عباره عن مشاهد سينمائيه. انا عارف جاي في بالك بتقول لي احمد معلش مع كامل الاحترام والموده، بس وين الجيم بلاي في الموضوع؟ صدقني بعد الفيديو ذا انت بنفسك هتعرف فين المشاهد الخاصه بالجيم بلاي. طلعت مو خريطه واحده، خريطتين، وجيسون طلع خاين او مخبر، اعصار والكثير من التفاصيل في الغالب أول مرة حتسمع وحتشوفها اليوم. العادي، بالاضافه انه 50% كان عباره عن مشاهد من الجيم بلاي او طريقه اللعب، و50% كان عباره عن مشاهد سينمائيه. انا عارف جاي في بالك بتقول لي احمد معلش مع كامل الاحترام والموده، بس وين الجيم بلاي في الموضوع؟ صدقني بعد الفيديو ذا انت بنفسك هتعرف فين المشاهد الخاصه بالجيم بلاي. طلعت مو خريطه واحده، خريطتين، وجيسون طلع خاين او مخبر، اعصار والكثير من التفاصيل في الغالب اول مره حتسمع وحتشوفها اليوم. انا احمد الكادم في جي فوري، واذا عجبك زي هذا المحتوى ظبطني الاشتراك، اللايك والنشر، وتكفون الغي الاشتراك وارجع اشترك ثاني مره وفعل جرس التنبيهات عشان لا يفوتك
اي شيء حاب اذكر قبل لا نبدا، صلي على النبي يا سيدي وخلونا نبدا. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. وفي تغريدة رسمية نزلوها روكستار على حسابهم في تويتر ذكروها بالحرف الواحد انه كل اللي شفتوه يا جماعة الخير عبارة عن مشاهد من نفس جهاز البلاي ستيشن 5 العادي، واللي حسب الامور التقنية باين انه كان شغال على 4K مع 30 فريم. حنتكلم عن الامور هذه بعدين، بس في الوقت الحالي كثير منكم حيتساءل طب وين الجيم بلاي من المشاهد السينمائية؟ وهنا خلينا اجاوب عليكم بشكل جدا بسيط وسريع. في سنة تقريبا 2014 و15 تقريبا دشنت روكستار اضافة مع تدشينهم للعبة جي تي اي 5 على البي سي، روكستار اديتور، وهي عبارة عن اضافة بتسمح لك تختار شخصيات وتعدل في الاجواء وتعدل في الماب بالطريقة اللي تناسبك على اساس انك انت تصور افلام. فحرفيا تقدر تتحكم بالكاميرا بزوايا مختلفة وانت بتلعب، وبتطلع لك بمشاهد سينمائية اقرب الى الافلام، وطبعا تعتمد في النهاية على ذكائك وعلى خبرتك في استخدام الزوايا. طبعا الاضافة هذه بعد ما طالبوا فيها المجتمع كثير جدا، واعتقد الان بدأت انت تفهم نص الفكرة، والباقي سيبوا عندي في التحليل. في اللقطة الأولى بنلاحظ اللي هو أرخبيل ليونيدا. إيش يعني أرخبيل؟ يعني مجموعة جزر متقطعة كذا وجنب بعض بشكل كبير جدا، وهذه الزاوية زاوية جديدة مختلفة عن التريلر الأول، والدليل بنلاحظ المنطاد الخاص بصيد المهربين نقدر نشوفه من مسافة مختلفة. الخريطة اللي انتم قاعد تشوفونها قدامكم حنتكلم عنها إن شاء الله في الأيام الجاية، لكن هي بكل بساطة كل ما تنزل تريلرات وصور جديدة كل ما تبان ملامح خريطة جي تي اي 6. اللقطة الأولى بنلاحظ فيها سيارة جيسون، وزي ما انتم ملاحظين شكلها نظيف ومرتب، وحطوا النقطة هذه في البال. عندنا السلة وغيرها من الألعاب الكثير اللي حنتكلم عنها في الفترة الجاية، أو الميني جيمز، لكن هذه موجودة عندك في البيت تقدر تلعب فيها براحتك. السيارة القديمة اللي موجودة على اليسار ما عندنا تفاصيل كثير عنها، لكن حتشوفونها من زاوية مختلفة، وواضح انها جديدة في السلسلة أو في اللعبة. في الفيديو اللي راح تكلمنا عن الشخصيات، وهذا اللي قدامكم اللي هو براين، وزي ما انتم ملاحظين لحظة ما يمشي الله يكرمكم لو تلاحظوا في الرجول اللي قدام مختلفة. السيارة القديمة اللي موجودة على اليسار ما عندنا تفاصيل كثير عنها، لكن حتشوفونها من زاوية مختلفة، وواضح انها جديدة في السلسلة أو في اللعبة. في الفيديو اللي راح تكلمنا عن الشخصيات وهذا اللي قدامكم اللي هو براين، وزي ما انتم ملاحظين لحظة ما يمشي الله يكرمكم لو تلاحظوا في الرجول كيف الغبار والتراب بيتحرك معاه، وبيذكرنا بنفس التسريبات اللي تكلمت عنها سابقا انه كل شيء في اللعبة دي حتحصل له كيان خاص فيه. السيارة اللي مثلا على اليسار بنلاحظ انه الوسخ كيف جاي على سيارة بشكل جدا واقعي، وتحس كأنه وسخ حقيقي لدرجة يمكن البعض حتى ما انتبه له. وطبعا السيارة اللي بقول لكم عليها القديمة في جهة اليمين، واللي الى الان ما نعرف تفاصيلها، لكن واضح انها من جيل السبعينات. لاحظوا جيسون هنا وهو نازل وكيف انعكاس ما نعرف تفاصيلها، لكن واضح انها من جيل السبعينات. لاحظوا جيسون هنا وهو نازل اليسار بنلاحظ انه الوسخ كيف جاي على سيارة بشكل جدا واقعي، وتحس كأنه وسخ حقيقي لدرجة يمكن البعض حتى ما انتبه له. وطبعا السيارة اللي بقول لكم عليها القديمة في جهة اليمين، واللي الى الان ما نعرف تفاصيل لكن واضح انه من جيل السبعينات. لاحظوا جيسون هنا وهو نازل وكيف انعكاس الشمس على جسمه، تفاصيل جدا رهيبة. ودققوا في السلسلة لأن بتلاحظونها خلال المقطع بشكل كامل في التريلر هذا تتغير على حسب وضعية جسم جيسون، وهي حاجة جديدة بتخلي الاكسسوارات باين انه كمان صار لها كيان او لها تصميم خاص فيها. في الخلف بنلاحظ فيه السفينة اللي شفناها من زاوية مختلفة في التريلر الأول، وحاليا بنشوفها في زاوية ثانية مختلفة. أبرز شيء في اللقطة هذه اللي هو الراكون اللي بنشوفه على اليمين، واللي طالع لنا في أكثر من جزئية سواء كان في الصور أو حتى في الفيديوهات. السفينة اللي على اليمين الأغلب يعتقد ويشك إنها سفينة مايكل اللي انسرقت منه في
الجزء الخامس. هل معقولة جيسون هو اللي سرق السفينة وجابها هنا ولا مجرد تشابه؟ اعطوني رايكم مع العلم حنشوفها مرة ثانية قدام. لقطة جيسون وهو خاش على البيت مع التفاصيل اللي موجودة على جسمه، زي مثلا عندنا الوشم اللي ماني عارف صراحة يرمز لايش، فاعطوني رايكم. بس بشكل عام البيت وتصميم البيت والخشب المستخدم ما هو مكرر زي الاشكال الغريبة اللي كنا نشوفها في لعبة GTA 5 بسبب انهم كانوا يكررون نفس التصميم، فبالتالي يطلع لك زي الوجيه بتحصلها. فهذا تطور رهيب لما نجي نتكلم عن حدود 10 سنين واكثر. اما دخلته على البيت بتذكرني بشكل كبير جدا بلعبة Red Dead Redemption، وشوف الانعكاس على الظهر، الانعكاسات اللي على القزاز وشفافية القزاز شيء جدا مبهر. بنلاحظ هو في السيارة اول شيء الوشم اللي موجود على الكتف واللي جاي على شكل منطاد، وكثير من النظريات طالع انه اصلا هذا تابع او يرجع لقوات خاصة. وركزوا منطاد، حتعرفوا ليش هذه الكلمة اباكم تحطون عليها مليون خط احمر قدام. الساعة اللي في يد جيسون برضو كمان انتبهوا لها كثير واحفظوها. بشكل عام السيارة وتفاعل جيسون مع المارة واللقطة هذه كلها احسها برضو مستخدمين في روك ستار اديتور. طبعا اديتور لا، بس انا بقصد انه اساس توصلكم الفكرة، لانه انا متأكد انه حيكون في تفاعل بينك وبين الناس زي ما صار في العجوزة اللي قاعدة تتفاعل معاه ومعاها كلب الشواوا. بالاضافة للسيارة اللي قدام اللي باين انها مستبيشي لانسر، طبعا لها اسم مختلف في اللعبة، بس بشكل عام باين انه الراكون خوينا شكله عادم لها السيارة. برضو لا ننسى تفاصيل المراية والقزاز اللي اتمنى انك تقدر ترفع وترخيه بالطريقة اللي تناسبك، مو بس انه ترفع وترخي. مع العلم التسريبات السابقة بتقول على حسب الفيديوهات اللي تسربت تقدر تتحكم بتفاصيل كثير داخل السيارة، سواء كان من شاشة، دركسون، فوق، تحت، تنزل وتسحب عليك اللي يسمونه تلسكوب، تفاصيل كثير، حتى المقعدة ترخيها تنزلها. فعلا دي التسريبات كانت موجودة. في اللقطة اللي بيضرب فيها شخص ما داخل المحل بنلاحظ اول شيء خريطة في الخلف اللي بيبين لنا ان خريطتين مو خريطة واحدة ليونيدا، وفي شيء ثاني بس ما هو باين حنعرفه شوي. بالاضافة حنلاحظ فوق عند كلمة اكزit او المخرج في كلمة وجملة بتدل على انه في نشاط للمخلوقات الفضائية. ما هي اول مرة حنشوف الفضائيين في سلسلة GTA ولا حتى في الجزء السادس، لانه في لهم اكثر من دلالة حنتكلم عنها شوية. آلة الفلوس بنلاحظ كيف التفاصيل وباين كم المبلغ اللي موجود في الداخل، اللي واضح انه هذا مشهد من اللعبة في لحظة انك انت بتسرق فلوس من نفس المكان. طبعا انت تحتاج تاخذ فلوس عشان توصلها لبراين زي الجباية، وهذا الموضوع شفناه قبل كده في طريقة السرقة في لعبة Red Dead Redemption، طريقة التفاعل مع الآلة الحاسبة. طبعا الشركة اللي شايفين انتم فوق اونو واضح انها شركة تخصصها صناعة الآلات اللي هي الخاصة بالفلوس والى اخره، لكن اللي يهمني الرقم التلفون اللي موجود واضح انه ممكن حيكون مستقبلا عبارة عن شيت كود بتحطه على اساس يسوي لك شيء في اللعبة غش، زي مثلا ما تموت، هيلث لا نهائي او فلوس لا نهائية. عاد من ذاك الوقت وحنعرف. العملات صراحة حاجة جدا مهمة نذكرها، لانه لاحظنا في اكثر من عملة، ما هي عملة واحدة زي ما تعودنا في سلسلة جراند، فلاحظنا في $1 وفي $10، فالتنويع هذا صراحة جدا رهيب. وفي عملتين ثانية اكتبوا لي. في اللقطة هذه بنلاحظ جيسون في السيارة مستمتع بالاغاني اللي قاعد يسمعها، وطبعا تفاعله مع الاغاني ما اعتقد برضو انه كمان مشهد سينمائي قد ما انه مشهد من الجيم بلاي، لانه اللي بيلعب طور الاونلاين حاليا بيقدر يشغل اغاني بتلاحظ شخصيتك تتفاعل مع الاغاني، فما بالك بشخصية رئيسية في القصة. المركبة اللي قدامك اللوحة اللي عليها واضح انها تابعة لجورجيا، وكل الناس شاكين اسم جلورينا اللي قاعدين نشوفه كل شوية في اللوح شكلها عبارة عن ولاية جورجيا موجودة في اللعبة. في الجهة اليسار بنلاحظ في عمال نظافة، وانتم فاكرين في التسريبات انا ايش قلت لكم؟ حيكون في عمال نظافة طول الوقت تلاحظوا ينظفون ويسوون صيانات حتى للشوارع بشكل طبيعي ويعطوك احساس الواقعية. والطيارة اللي واضح انها متجهة على مطار فايس سيتي الدولي، واللي واضح انه مو بس هو لحاله لانه في مطار ثاني حنتكلم عنه شوي. في اللقطة هذه بنلاحظ جيسون قاعد يتمرن، شوفوا كيف العضلات وحركتها، شيء صراحة جدا رهيب. الايربود اللي على اذنه، هذه ثاني مرة بنشوف اللقطة هذه مع الايربود في اكثر من صور، بنتكلم عن الصور في مقطع ثاني منفصل، لكن في الوقت الحالي اتمنى انه الايربود فعلا بيخلينا نسمع اغاني او حتى نخصص قناة خاصة فينا زي ما صار في GTA 5 في نسخة البي سي، فبدل ما نسمع بس في السيارة الان نسمع كمان في الايربود. في ترايبود حنلاحظوا في الخلف واضح انه في ناس قاعدين يصورون للسوشيال ميديا، وكزيادة للفيزيائية واقعية لاحظوا الله يكرمكم التراب وكيف لاصق في جزمته. هذه اكثر من مرة لاحظناها في كثير من اللقطات، خصوصا باين انه في علاقة ما بين الاشياء الرطبة والتراب دائما يلصق فيه. في البقالة بنلاحظ في عندنا الخضار ما شاء الله منتشر في اليمين وبعض الاغراض في اليسار. بنلاحظ في رجال بيحاول يكسب اليا نصيب، واتمنى نقدر احنا كمان نشارك، لعل وعسى يمكن يطلع لنا مليون ولا شيء، او انه ينضحك علينا زي ما قاعد ينضحك عليه. البسة اللي فوق آلة ATM او آلة صرف الفلوس. في اليسار بنلاحظ انه في اجهزة كذا بتحسها لها علاقة بسكوريتي او بامن المحل
حل، وخصوصا انه التسريبات السابقه في الفيديوهات بتقول انه في اجهزه ممكن نستخدمها للتهكير، فممكن تطفي مثلا اجهزه الامن في البقاله قبل لا تسرق المحل عشان لا حد يجيك. دققوا في ملابس جيسون وهو ماشي وكيف فيزيائيتها جدا رهيبه وقاعده تنشب حرفيا في السروال كانه فيزيائيه حقيقيه. حتى المشروبات، لاحظوا المشروب قديش قاعد يتحرك كسائل على حسب الحركه. لحظه ما وصل عند الباب بنلاحظ في اعلان للفيب الله يبعدنا عنه اللي هو الشيشه او المعسل الالكتروني، فهل معناته في اللعبه حيكون فيها كمان معسل الكتروني؟ هرجذي الله يكفينا شره. في الباب على اليمين بنلاحظ في علامه الابل باي او السداد من طريق الجوال او الهاتف. بنلاحظ بعدين قبل لا يخرج تقريبا بعد ما يجي الشخص هذا يشحت منك وهو باين انها كلها لقطه جيم بلاي، في رجال في الخلف فاك السياره حقته وجالس قاعد يشرب مستكن مع نفسه. الاهم من هذا كله لاحظوا سياره جيسون في اليسار كيف صار شكلها وكيف كان شكلها في بدايه التريلر، واضح انه ضرب الباب بويا مختلفه. فما اعرف هل معناته حنصلح السياره بشكل جزء بناء على الفلوس اللي معاك وبنسيب فكره انك تدخل ورشه وتطلع مصلح السياره من كل مكان، ما اعرف للامانه، لكن تفصيله حتتكرر قدام. في اللقطه هذه بنلاحظ مجموعه شرطه بيصيدون او بيمسكون مجموعة من المخالفين. الأهم من هذا كله قبلها بنلاحظ في كتابة بتقول ممنوع التصوير إلا بتصريح خاص. في طبلة، شايفين الطبلة دي لما نسوي عليها زوم بتلاحظون في علامة بالضبط، علامة ما هي جديدة علينا لأنها كانت موجودة في جبل تشيلياد وكانت رمز للفضائيين، وهذه أكثر شيء أنا متحمس له، وهذا يمكن خلينا نقول ثاني دلالة على وجود الفضائيين في اللعبة دي، أو خلينا نقول الثالث، لأنه كارل صاحب جيسون كان لابس لبس عليه فضائيين، فشكل اللغز ما زال مستمر معانا من جبل تشيلياد. الشرطة وطريقة تعاملهم مع الناس جدا حقيقية صراحة، وبالإضافة أنهم مختلفين كشرطة، وبينهم كمان أنا لاحظت في بنت شرطية، غير تفاصيل السيارتين اللي حاطينها سواء كانت الفورد توريس أو الفورد الكراون فيكتوريا، صراحة شكلها جدا رهيب واقعي. واحدة من التسريبات اللي تكلمنا عنها سابقا أنه اللعبة حتاخذ نهج أكثر سوداوي وأكثر واقعية، إذا كنا بلعبة GTA 4 أكثر من علاقتها بGTA 5 اللي تحسها شوية فرحية وأركيدية. لقطة جيسون مع السجان جدا غريبة. أول شيء الساعة اللي مع السجان هي نفس الساعة اللي كل شوية بنشوفها في يد جيسون، تتوقع انها صدفة؟ طيب برضو كمان صدفة انه هو قاعد يقول لجيسون ترى انا شايفك قبل كذا وانت قد جيتنا قبل كذا؟ بدأت تشك فيه صح؟ من حقك تشك فيه لانه في اكثر من دلالة. اعتقد انه جيسون حيكون يتعاون فيه مع الشرطة، خصوصا في التريلر اللي راح في لقطة كانت تقول له لوسيا ثقة. Too crazy. This is a battle that belongs to me alone. The dragon's treasure is definitely mine. Yes, this is a great weapon. Don't get in the way, you scoundrels. Flames, flames, flames! Whoa! I knew you were afraid of fire, you low-level monster. Get lost. No one can stop me. The Demon Mountain is coming too. Let's fight, Regale. I've been looking forward to it for a long time. What? I actually failed? Impossible. I have to try again. حبيبي ممكن تروح تطمن عليهم؟ لما تبي غرفة عيالك تكون أكيد متصلة. مكان إقامتك يفرق. هيلتون for the stay. ارجعوا له. لقطة سريعة بنلاحظ جيسون كيف ملابسه متسخة ومكرمشة، باينه ما كواها لسه، تفاصيل جدا رهيبة ما تعودت عليها صراحة في سلسلة GTA. مقابلته مع لوسيا جدا غريبة في هذه اللقطة، لأنه تحسوا كأنهم أول مرة بيشوفون بعض حرفيا، أو كأنه تفسير الوحيد أنه أحد رسله وقال له طلع البنت هذه. فكيف طريقة لقائهم وتعارفهم ما نعرف ولا ندري أصلا ليش انسجنت، عشان كذا أنا مرة متحمس للجزئية هذه. لقطة بتثبت لنا فيزيائية المشروبات اللي حطت لنا إياه روكستار في أكثر من جزئية، وشفافية القزاز والانعكاس بشكل عام مع الشمس واستخدامهم لتقنيات الانعكاسات بشكل عام. وعلى طول من لقطة السجن بنلاحظهم قاعدين يسطوا على بنك على اساس يسرقوه، وكيف عرفنا من اللوحة اللي مكتوبة ورا اسم بي، بالاضافة بانهم حكروا الجهاز او النظام الامني في البنك. وبنلاحظ كيف تصميم الاسلحة اللي معاهم جدا صارت واقعية، سواء كان اللي مع لوسيا او حتى اللي مع جيسون الدربيل اللي مركبه. لبسهم بشكل عام بيذكرنا بنفس الصورة اللي شفنا فيها راؤول، واللي باين هو موظفهم في هذه المهمة، لانه نفس الكمام
كمان موجود معاهم اللي عليه الهيكل العظمي. هنا مكان براين، وباين عندنا كال وجيسون قاعدين يحملوا بضاعة، والدليل انه الشنطة جدا ثقيلة ويحتاجوا يشتغلون عليها الاثنين مع بعض عشان يقدروا يطلعونها لطيارة الدودو. وبعدها بنلاحظ لوسيا وهي بتخلص خدمتها المجتمعية علشان تقدر تفك اللي في رجل الله يكرمكم، وحتى الاشخاص اللي معاها الثانيين كلهم نفس المشكلة، بيحاولوا يخلصون شغلهم الاجتماعي. في اللقطة هذه حاجتين مهمة نركز عليها، الأولى واللي هو القلادة اللي مع لوسيا، واللي واضح انه موضوع شخصي جدا خصوصا في موضوع الملاكمة، وتكلمنا عنها في المقطع اللي راح، وعلاقتها مع ابوها وتعليمها القتال او الملاكمة او الشغل اليدوي يعني بشكل عام. بنلاحظ في ثعبان في اقصى اليسار، فواضح جيسون مربي ثعابين كحيوان اليف. هذه اللقطة جدا رهيبة ومليانة تفاصيل. اول شيء المكان هذا كله واضح انه اللي تشتغل فيه زوجة براين زي ما احنا ملاحظين، لحظة ما كانت تدق الجرس، ولو تلاحظون الكتابة اللي موجودة قدامه مكتوب هوريكين روكسي، فاعتقد انه هوريكين اللي هو طبعا اكيد اعصار، لكن المقصد انه باين ان هم لهم بروتوكول تعودوا عليه، يدقوا الجرس اعرف انه في اعصار، فممكن نواجه العاصير في اللعبة زي ما قالت التسريبات سابقا. بنلاحظ في قريب من الكاميرا اللي بنشوف منها، بنلاحظ فيه 3 كاسات تقريبا مقلوبة، بتبين لك الابداع التقني الخاص بروك ستار، وكيف قاعدين يوروك الكاسة وانعكاسها وكيف تشوف المنظر من خلفها. بعدها بنلاحظ في عندنا مجموعة لوح سيارات موجودة فوق، وكلها مرتبة على حسب تقريبا السنين، لكن اغلبها ليونيدا وفي بعضها جلورينا، فواضح ان جلورينا ولاية موجودة وما شفنا اي تفاصيل لها، والاغلب بيقول في شمال الخريطة. عشان كده بقول لكم حنتكلم عن ذا الموضوع تفاصيل اكثر في مقطع الخريطة. شخصيتين في اقصى اليسار بالذات، الولد هذا انا شاكك فيه انهم في علاقة معاه، لانه هذه اللقطة الاولى، وفي لقطة ثانية حنشوفه، واعتقد حيكون مدخلنا لعالم الشهرة في ميديا لعبة جراند ثيفت اوتو الجزء السادس. في هذه الجزئية براين بيقول لي جيسون ترى صاروا يعرفون كل تفاصيلك واسمك وما اسمك والى اخره، دققوا في لبس جيسون والكم كيف طريقة العكفة الخاصة فيه، لانه اللقطة اللي بعدها الاغلب شاك فيها ان لها علاقة بجزئية الباديكام او كاميرا الجسم اللي كانت موجودة في التريلر الاول، واللي كانت جدا سريعة، وواحدة من اللقطات كاننا شايفين جيسون حرفيا فيها مع طريقة كيف لبسه الطاقية بالعكس، لانها تشبه صورة كان فيها موجود هو براين وكان لابس لبس عليه بوليس او شرطة من الامام. لانه في اللقطة اللي بعدها بنلاحظ فيه شرطي وباين حيكون ذا له شأن عظيم وكبير في اللعبة، حيغثنا من النهاية، قاعد يتكلم وبيقول احنا لازم كشرطة نحمي بعض. لو تلاحظون في يد كذا باينة بس، والكوع اللي باين معاك واللبس معكوف، ايوه بالضبط نفس التيشيرت او نفس القميص خلينا نقول اللي كان لابسه جيسون، واضح انه هو كان موجود في هذه اللقطة وبيتفرج من بعيد. كده بقول لكم الولد ده شكله وراه انه في البداية يا انه تعاون مع الشرطة يا انه براين نكبه وضحى فيه. اللقطة هذه اللي يهمني بس القطار اللي تشوفونه في الخلف، لان هذه ثاني اللقطة بنلاحظ القطار بيمر، واعتقد او في الغالب ان شاء الله نقول حنستخدم القطار كميترو في المدينة. اللقطة اللي بعدها بنلاحظ عندنا لوسيا وكلمة جيل هورن انترناشونال، واللي بيدل على انه في مطار ثاني خاص بمدينة جيل هورن. الخريطة اللي حنتكلم عنها ان شاء الله ترى فيها برضو كمان مطار، فعندنا اكثر من مطار